السلام عليكم. إن شاء الله راح نتكلم خلال محاضرتين عن Management of Upper GI Bleeding and Portal Hypertension. بالبداية بالمحاضرة الأولى راح نحكي على Upper GI Bleeding in general، بعدين نحكي specifically about Portal Hypertension. By definition, upper GI bleeding, it is bleeding derived from a source proximal to the ligament of treatise. Ligament of treatise مثل ما تعرفون هو ligament separated fourth part of the duodenum from the jejunum. طبعا من ناحية الفريكونسي bleeding from upper GI tract is approximately four times more common than bleeding from the lower GI tract. So it is more common. Mortality rate from upper GI bleeding 6 to 10% overall، وهاي نسبة عالية طبعا. أغلبية المورتاليتي rate المورتاليتي هي among people with comorbid disease مثل الدايابيتس، hypertension, cardiovascular disease, renal diseases, hepatic disease. So comorbid diseases, this is an important risk factor that increase mortality rate. عندنا recurrent bleeding and continued bleeding is a significant factor of mortality. يعني in addition to the comorbid factors, comorbid diseases, إذا patient صار عنده continued bleeding in spite of management and or rebleeding, this is also represent an important risk factor for mortality. نيجي من ناحية الاتيولوجي، شنو هو ال causes that result in upper GI bleeding. Most common cause هو ulcers about 60%. طبعا هنا ال percentage جدا مهمة. most common هي ulcers، والulcers اللي هي esophageal 6% and gastric 21%. most commonly هي duodenal ulcer 33%. erosions account for 26%. esophageal about 13%, gastric 9%, duodenal erosion 4%. وهنا أغلبية erosions هي secondary to the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. malleable waist tear اللي هو account for about 4% of upper GI bleeding cases. والmalleable waist tear مثل ما تعرفون هو tear occur at the esophagogastric longitudinal tear occurs at the esophagogastric junction usually due to forceful vomiting، وهذا أكثر شيء ينشاف بالدرينكر، وعادة يعني بالويسترن كانتريز ينشاف يعني تستقبل هيك حالات أكثر شيء بسموه بالساتردي نايت. esophageal varices about 4%. tumors 0.5% مثل من gastric tumor, esophageal tumor. vascular lesions also 0.5%, and other conditions account to the 5% of upper GI bleeding. Regarding the prognosis، حكينا على ال factors that increase mortality rate. other factors عفوا other factors increase هي elderly patient more than 60 years old، عادة هذا risk factor. severe comorbidities مثل uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, vascular cardiovascular disease. active bleeding, for example witness hematemesis, red blood per nasogastric tube, fresh blood per rectum. يعني يجينا البيشنت بالطوارئ patient احنا نشوف الفوميتنج مالته gross hematemesis، او احتمال البرزنتيشن عادة ما يجينا hematemesis، يجينا lower GI bleeding مثل هيماتوكيزيا او bleeding per rectum. اذا patient كان hypotension red blood cell transfusion greater than or equal to 6 units. إذا بدينا نط blood transfusion وزاد blood transfusion من 6 فما فوق، ف this patient
ضمن الهاي ريسك جروب. inpatient at time of bleeding يعني خصوصا ذول جماعة intensive care unit and severe coagulopathy. إذا patient كان عنده severe coagulopathy يعني either congenital or iatrogenic يعني إذا كان بالأخص إذا كان ياخذ anticoagulant therapy. Patient who present in hemorrhagic shock have a mortality rate of up to 30%. نجي للمانجمنت of this patient. مثل ما نعرف ان بالبداية ناخذ الهيستوري. by history ناخذ important information potential comorbid conditions. مثل ما قلنا comorbid conditions هي تعتبر risky او risk factors for increased mortality rate. فلذلك بالهيستوري تيكينج لازم نأكد على الكوموربيد conditions. medication مثلا patient على steroid او non-steroidal anti-inflammatory drugs او جاي ياخذ anti coagulant therapy warfarin heparin غيرها. potential toxic exposure severity time duration volume of the bleeding يعني اذا البليدنج gross hematemesis يختلف عن البيشنت يجينا coffee ground vomiting or single episode or multiple episode continuous bleeding or just single time. كذلك الديوريشن. هيماتيميسيس مثل ما قلنا المالينا هي واحدة من البرزنتيشن of the upper GI bleeding اللي هي black shiny tarry stool. هيماتوكيزيا bleeding per rectum. syncope احتمال patient يجينا يعني alert conscious بس عنده attack of syncope at home. presence of dyspepsia epigastric pain heartburn diffuse abdominal pain presence of dysphagia weight loss. This is indicate malignancy or chronic liver disease. jaundice maybe the patient suffered from esophageal varices. by examination the goal of our examination is to evaluate for the shock and blood loss. يعني احنا من يجينا patient with upper GI bleeding مو مهم اعرف شنو الكوز of the bleeding. يعني مو مهم ان اعرف انه هذا عنده gastric ulcer لو عنده esophageal varices. طبعا هذا in the first instant يعني primarily. our goal it is to evaluate shock patient shock لان هو هنا الريسك of mortality risk of mortality. فالجول هو to evaluate shock and replace blood loss. من البيشنت يصير عندنا stable ذيك الساعة راح ابدي ادور على ابحث عن ال cause of the bleeding and fix it. so assessing the patient for hemodynamic instability and clinical signs of poor perfusion is important early in the initial evaluation to properly triage patients with a massive hemorrhage. راح نبحث عن ال worrisome clinical signs and symptoms of hemodynamic instability اللي هي include إذا كان ال patient tachycardia more than 100 beats per minute. إذا كان عندي systolic blood pressure less than 90 mm of mercury. cool extremities syncope and other obvious signs of shock. إذا كان patient عنده ongoing brisk hematemesis. the occurrence of maroon or bright red stool which requires rapid blood transfusion. pulse and blood pressure should be checked with the patient in supine and upright position لأن احتمال البرزنتيشن يجينا postural hypotension. to note the effect of blood loss. Significant change in the vital signs and postural changes indicate an acute blood loss of approximately 20% or more of the blood volume. يعني البيشنت إذا كان عنده postural hypotension or postural changes مو شرط hypotension احتمال تصير changes just by pulse rate indicate significant blood loss. بالإضافة إلى نبحث عن signs of chronic liver diseases مثل ما السبايدر نيفاي gynecomastia splenomegaly. This indicate patient may have gastropathy or esophageal varices. طبعا إذا عندنا nodular liver abdominal mass احتمال هذا indicate the patient may have a tumor.
هذه ضمن مثل ما قلنا ضمن المانجمنت. طبعا المانجمنت يعني goes side by side، يعني history taking، ونبدي مثلا البيشنت اور اكشنز ويا مثلا خلي له اسس الاير واي، اسس البريذنج، اسس يعني الفاسكولاريتي، نط فلويد نط بلاد، يعني goes by side by side history examination and management. So work up. The patient who present in hemorrhagic shock have mortality rate مثل ما قلنا up to 30%. estimated fluid and blood loss. احنا عندنا فد شيء مهم انه الكلاسز اوف شوك، ما اعتقد انتم ماخذينها ضمن محاضرات الشوك، بس الريد نأكد عليه هو ال presence of tachycardia، يعني patient presence of tachycardia in the absence of hypotension، يعني patient تشيكه نلقى normal blood pressure بس عنده tachycardia، هذا معناه ال patient has lost 750 to 1500 ml of blood، يعني 15 to 30% of circulating volume. هنا أنا شنو هو راح نشوف ال pulse rate tachycardia more than 100 while ال blood pressure it is normal. طبعا بالكلاس 1 اللي هي ال blood loss up to 750 about less than 15% of the blood volume. راح طبعا لا التاكيكارديا ما موجودة عندنا ولا البلاد بريشر، بس السيجنيفيكانس وين راح يصير عندنا بالكلاس 2، لان بيشنت احنا نشيك البلاد بريشر مالته نلقاه نورمال، راح يعطينا فولس ايمج انه the patient is stable but really actually it is not stable because he has lost more than or between 750 to 1500 ml of blood, account up to 30% of the blood volume. So we have to estimate the fluid and the blood loss. Hemoglobin value, and we have to check hemoglobin value and type and cross match of the blood. Complete blood count should be checked frequently 4 to 6 hours during the first day. The patient should be cross-matched for 2 to 6 units. نحضر up to 6 units of blood based on the rate of active bleeding. يعني تعتمد على يعني إذا جانا patient with a brisk hematemesis نحضر له 6 units، بس إذا يجينا patient cough ground يعني إذا أريد أحضر له 1 or 2 pints of blood not 6 units. It depend on the severity of the bleeding. Patients with significant comorbid disease مثل ما advanced cardiovascular disease should receive a blood transfusion to maintain myocardial oxygen delivery and to avoid myocardial ischemia. ليش؟ لأن هنا عندنا ال aim of blood transfusion it is to improve oxygen carrying capacity to the tissue, not to restore the blood volume. This restoration of blood volume is depend on the intravenous fluid, while improve oxygen transport to the tissue it is improved by blood transfusion. So then those patients with advanced cardiovascular disease should receive a blood transfusion to maintain myocardial oxygen delivery. The more units required the higher the rate of mortality rate. مثل ما قلنا المورتاليتي خصوصا إذا عبرنا 6 pints of blood يعني result in an increased mortality rate. Operative intervention is indicated once the blood transfusion number reaches more than 6 units. يعني كل ما تزاد replacement of the blood probability of surgical intervention will increase. Checking of the coagulative profile, patient's prothrombin time and activated partial thromboplastin time and ANR internationalized normalized ratio should be checked to document the presence of coagulopathy. The coagulopathy
maybe the cause maybe the cause of the bleeding. يعني the patient مثلا عنده congenital coagulopathic defects، أو قد يكون iatrogenic، قد يكون على oral anticoagulant، أو قد يكون على heparin أو غيرها. هذا قد يكون هو الكوز of the upper GI bleeding. بالمقابل قد يكون هو results of our management. يعني إذا زيدنا blood transfusion قد يكون هو الcoagulopathy be consumptive and associated thrombocytopenia because of our blood transfusion. So it is either it is a cause or maybe it is a result. Also we have to do endoscopy. endoscopy يمتى نسوي endoscopy؟ من استلمنا البيشنت ABC لأن هو هذا يعتبر emergency، أخذنا history examination، شيكنا الهيموغلوبين، حضرنا له cross match coagulative profile، طيناه fluid، correct the shock if the patient present with shock state. من يصير البيشنت عندنا stable، ذيك الساعة راح نحوله إلى الاندوسكوبي. الاندوسكوبي شنو هو الرولز اوف اندوسكوبي؟ هو الدايجنوستيك نعرف انه شنو الكوز اوف ذا بليدنج، احتمال اسوفيجيال فاريسز، جيك الاسوفاجس، الالسرز، اروجنز، فنحدد primarily the cause of the upper GI bleeding. and therapeutic نقدر يعني نتعامل مع البليدنج، مثلا اذا كان اسوفيجيال فاريسز مثل ما راح نحكي بعدين راح شنو نقدر نسوي، باندنج او سكليروثيرابي. اذا لقينا بليدنج gastric ulcer او duodenal ulcer، اما injection of adrenaline or clip whatever. So endoscopy should be performed immediately after endotracheal intubation if indicated طبعا. hemodynamic stabilization مثل ما قلنا patient must be hemodynamic stable and adequate monitoring in the intensive care unit. other measures نسوي chest radiograph، احتمال associated يعني peptic perforation or complication of peptic ulcer. computed tomographic scanning for the liver disease, for cirrhosis, associated pancreatitis with pseudocyst and hemorrhage. واحدة من complication of the pseudocyst هو hemorrhage. aorta enteric fistula and other unusual cause of upper GI bleeding. So computed tomography is mainly to exclude unusual causes of upper GI bleeding or the rare causes of upper GI bleeding. النيوكلير ميديسين سكان اذا سوينا اندوسكوب طلع نيجاتيف، اذا سوينا كمبيوتر توموغرافي طلع نيجاتيف، انجيوغرافي طلع نيجاتيف، هنا راح نسوي النيوكلير ميديسين سكان اللي هو useful in determining the area of active bleeding. يعني عادة يستخدم بالobscure upper GI bleeding. الانجيوغراف صراحة هو هو يعتبر alternative او مو alternative، يعني second line in the treatment measures. يعني لقينا مثلا duodenal ulcer، سوينا اندوسكوبي وجينا على الالسر، سوينا لها كوترايزيشنز، دفعناها الادرينالين، كذا استمر البليدنج. النكست ستيب خصوصا اذا البيشنت بعد ستيبل، يعني ستيبل بيشنت، احوله على انترفنشنال راديولوجيست اللي هو راح يسوي الانجيوغرافي حتى يحدد هو الفيدنج فيزلز ويسوي له امبولايزيشن، وهذا اسيست ان ذا مانجمنت اوف upper GI bleeding. في حال انه failure of the angiography angiographic embolization، ذيك الساعة راح يتحول على السيرجري. فالانجيوغرافي may be useful if the bleeding persists and endoscopy fails to identify a bleeding site. A transcatheter arterial embolization should be considered for all patients with a known source of the arterial upper GI bleeding that does not respond to endoscopic management, with active bleeding and a negative endoscopy. طبعا لا ننسى النيزوغاستريك لافاج، هذه ضمن يعني اول ما يجينا البيشنت خلي له انجي تيوب and keep the patient on proton pump inhibitors.
The last thing it is to treat the underlying cause accordingly. يعني إذا كان esophageal varices اللي راح نحكي عليها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله بتفصيل تام. إذا gastric ulcer treatment مالتها، إذا مثلا malarial steer خلي على conservative treatment أو كذا. المهم فالتريتمنت according to the underlying cause. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتكلم بالتفصيل عن البورتال hypertension and how to manage upper GI bleeding related to the portal hypertension.